artist wa nje akuja perform kwao ni their own superstar ndiye ana perform kwao because already kwao yeye ni super kitu haiko. Jesus, it can sell me idea na started in the government ipange stakangi sana music direction. It's gonna be bad baby. Baba cross improve nani mabili. It's a very simple way of just shut up. Kumalimu kishinda. No, I wouldn't do it. Kwa misitu, my friend, unaingia kwa misitu. Yo, so ladies and gentlemen, welcome back to the MICDROP podcast. It's episode number 3. At least leo tutakuwa na a lot of interruptions. The set is like really quiet this time. To episode number 3, maze. It'd be nice. It's your boy Dave Shideno. So, ladies and gentlemen, by the way, my name is JJ. Sorry for interrupting. So, how was your weekend? My weekend was great, by the way. I think I want to tell you my weekend after you. So, how was the weekend? So, mimi kwa weekend yangu. Weekend zangu zote zinakuanga tu kwa sangu drama. As always. Oh, you had drama. It was not that drama. Like kaka kawaida sanali. Oh wow. Your moment really feel ilikuwa fit. This day nice. Shit. Mimi nilikuwa napiga bali nilikuwa naachia kwa kanini kwa klabu kale kakiro dapo. Nilikuwa napiga mavitu huko makofi pa. Ito. So ulikuwa super excited that time. So tukapiga mimi tukashinda. Nikaamua acha nikate. Tukapatana na kadem fulani hapo hivyo. Wow, mimi sijaona. I think one of the baddest women nishaiona. I think she's one of them. Msichana akona tattoo kwa uso huko amejaza. Unaona yule dem unajua analewa sana, unajua yule dem analewa. Shadow. Like yule dem alikuwa mimi nilimtii. Kwanza tattoo zake ni kali. Akona ya weed hapa. Akona tattoo ya weed kwa uso. Hapa kwa weed hapa. Akona playboy hapa. Alafu bado tena anasuguana tu klabu mzima. Oh wow. Sema tu that was the high point of my weekend. Your weekend. Sunday ilikuwa kawaida imeboeka. You have boring Sundays as well. Yeah, mahangova kuzi treat na fanga tricky. Yeah. But that's pretty nice. So, for me my weekend was by the unexpected of maybe a very abnormal weekend, I'd say. Nilikuwa shule? Yeah. Wapi huko sana? Nilikuwa where I used to school. Yeah. Campus. Kanaki. Yeah, I spent the whole weekend there. It was a pretty nice weekend. I felt like a student kidogo one more time. One last time by the way. So ulikuwa kufanya kuchukua sana? No, I actually got kuchukua documents fulani zenye I didn't take because I wasn't into that graduation stuff. Nilimaliza mbio and I left. So after nimeenda nikaamua now it was time niende nikachukue hizo vitu. And so I spent my weekend there. It was a nice weekend. Nikaenda like Friday, Saturday. I left on Sunday in the evening. You catch up now so. Yeah, actually my neighbors. Yeah, like beshte fulani, Masai fulani. Shout out to you. Alikuwa neighbor yangu fiti sana, so hapo ndipo tuli spend the whole weekend. So nothing much, but of course partying kidogo on Fridays. Yeah, when you catch up. So ilikuwa fiti for me. So that was the weekend for me. Me I feel like nikirudi mail. Nikirudi mail. You understand? Itakuwa blast. Unajua tulikuwa tufanye graduation yetu hii weekend. Ilifai kwa hii wiki. Lakini ikatapelekwa match. Hadi kuna mmoja alikuwa ananiuliza, iko bado?" Nikamwambia bado. So mimi najua nikirudi huko kwanza nataka niende sitaki kuona tukio nini. Include watu wa familia nini. Oh, the relatives there. Utaenda tena kuanza kuacha bibi akwambia nataka kwenda home, wewe bado plans zako kwa nazo. Yeah. So mimi acha ni ndani kazi sijui kama nitakuwa na pesa by that time. Haziwezi kukosekana. Nataka nipige proper. Upige like mwisho sherehe nimetoka huko. But that doesn't mean that utakuwa umeanza sherehe ndio. Sherehe haijaisha. Sherehe never ends anyway. So me yangu iko na like a highlight. Ilikuwa just me, just doing my
normally. It's just normal me. Kwa hiyo kwanza hiyo weekend tulikuwa na Shiro. Saa Babe, ako wapi bana? Si umwambie bana kuja tupige wale episodes. Leo alikuwa na mashughuli. Acha tu. So this week we have 2 episodes. So mwambie episode the next. We are doing this week 2 episodes. So the next one. So the next one she can come, we do an episode together. Sasa anapiga simu, unajua tumekaa tulikuwa na mambo fulani I think maarifa yake. Ndio tumetoka Lindsay, wananiita kakula fulani kalikuwa. So ananipigia simu, tukapatana, tukakaa hapo. Nikamwambia twende home, nataka kwenda home. Akapigia na mtu mwingine. Alikuwa anamuita Kikuyu. Imagine kutoka najua nimepindi saa 6 huko. Kutoka Kenyatta Road hadi Kikuyu. Nataka kwenda. Sasa ikabidi tumedownload app ya Bolt. Tumepigia mko nayo niko sasa mimi Uber nimepatana na wapi nipigia mse wa Bolt akanipigia sasa tulimpigia alikuja hadi hapo Cairo kukuja hapo tena tukapeleka backfire tu kwenda akanipigia tena wewe kijana niko unanipewa akamwambia tulia sasa ikabackfire tu. So basically that's the weekend. Now we woke up to Monday I wasn't doing it. Monday I was busy. Today's Tuesday. I was supposed to shoot yesterday by the way. So today's Tuesday. And I'm actually looking on Twitter. It's about for something almost 5 p.m. And now I can just see Eric Omondi is trending on number 1. Eric Omondi is on the top of the trends. Okay, jana cloud chasing anakuanga na. I wouldn't call it cloud chasing personally. For me I think it's just wewe niambia anaenda hivyo wote because he cares. He the guy is a millionaire. How is it affecting me? Your economy and affect aje tukiwa mbaya. Like wanasema so if you were to be a millionaire nothing would affect you. Those guys don't care. Oh, sio watamkuangi shit. Okay, for him whether ana grow ama ana remain relevant, but maybe if at all maybe Kenya atasema it makes sense. I don't know. If at all, but I think I'm push so many things and maybe nika as he hit the end goal. Like the 75% KE nowadays msikia kiongelea that thing. It's like now gone. And so nika extendela ndio alifanyanga. Unakumbuka ile matime ya COVID. Alishi amesema ati for extendela for ilikuwa MP. MP kila time ana post kwa nini zake kwa story zake. Lakini afterwards sijui kulienda aje. But for me I think Rajo pia ilikuwa aspiration big, ilikuwa that small. But for me on my opinion Eric Omondi for me sometimes naonanga if at all maybe kenye mtu anasemanga ingekuwa inatani to what is actually going to happen. For me vitu kama like 75% KE it could have been a great 75% ilikuwa nini? Ilikuwa last year I think. Ilikuwa ya nini? Ilikuwa ya like play 75 Kenyan music. Like everywhere, you know na. You did kusikia kadi alikuwa anashika. Umekumbuka? So like play 75 for me especially kuna picha fulani I don't know if I actually have the photo. Kuna picha fulani alikuwa amepost and to be honest those words zilikuwa zinanihit in a way but I can't remember. I don't think I can find the picture size but I found it. So ilikuwa inasema it was him with a briefcase, unaona? Amepigwa and then the parliament buildings ziko hapo but then the picture say in this briefcase lies the dreams and hopes of millions of young boys and girls with genuine talent. If we don't pass this motion their voices might never be heard. I promise you as long as I am alive their voices will be heard. We will pass this motion into law. Whether it was cloud chasing if at all that ilikuwa motion ya ipitishwe kwa bunge, unaona 75% that music iko ina play 75% Kenyan music. It's possible. There are laws in exist in other countries like Nigeria. How do you think those guys are so big kwa nchi zao? Their own countries themselves. Because music yao iko played nika kuweka gava ina interfere kwa business za watu. Like no, of course inafanyanga hivyo. But government their sole mandate kwanza moja ni ya ku make sure citizens wako fit. So no wonder inaweza do anything hata kama it affect other people. Inasaidia the citizens, si ndio? Na ndio maana unapata kama kitu fulani tuseme unga imepanda, si ndio? Government inaweza kumwambia mchange prices za market, si ndio? Na kila whichever way but inaweza. The fact that inaweza meaning they can do anything. So for them wanaweza enda wa create a law kwa parliament ya zile za itakuwa ni kama na push nini kama LGBTQ inapushangwa na US. Na si bas. The government because the people want it. No, specific people want wanatakanga LGBTQ ifosiwe kwa nini. Juu unaona hadi siku hizi like
Netflix lazima ikuwe na vitu za gays and lesbians. Even though yes when you are a gay, you are a lesbian, ufai push it in the face at kunionyesha ndio hapa. For me what so yes same is the same, lakini naona hakuna vile unaweza kuja ati force kila mtu ati like 75%. Unajua 75% ni mingi. Now here me hata by the itaribu music industry. Itaribu now it bring ukiweza listen to the message first of all. Kuna artist wengi sana. Maybe hata unaweza imba na ujui. But sasa hata uone opportunity unaweza amua sasa kuimba, do you think utasikika? Utasikizwa wapi? But imagine wataamua kuplay now 75% Kenyan music. Una get? In those 75% they have to look for ngoma. Wewe yako wanapata Devshidenu hapa kumbe anaimbanga. Unachukua ngoma yako na hapo ndipo unakuwa musician big, and that's how wase watakujua because sheria imecreatiwa na who will benefit the citizens. Si nyinyi mlichagua the government, I don't know if you voted anyway. Nyinyi hiyo government iwasaidie. Kama haitawasaidia in that way ya kucreate laws zenye zitawasaidia, wewe kama musician enda ucreate ngoma na ukue famous, the next thing you are the next big stars, ndio now utakuwa una perform everywhere in the world. Sasa sio London ilikusaidia, unaona? So government iko hapo kuwasaidia, na naona unasikia maybe inaweza amua hizi taxes tutatoa, si ndio? Na zilikuwa unaweza hizi taxes tutatoa, kwa nini? Ndio isaidie the citizens wake wenyewe wali. Amwezi elect government alafu iwasaidie. So for me that time you akipush your bill iko into law, for me it was a good thing. Mimi nilikuwa naona first of all ilikuwa sawa, especially the words in your picture. Actually screenshotted it na nikaweka, zilikuwa so powerful. Imagine wase wenye wajulikani mazee. Na unajua hadi 75% inachezwa kwa TV, kwa radio. TV no TV kwa TV. You don't watch television, you live alone yourself. Wewe watching TV, but TV traditional media, but maybe it's not mostly kwenye kunachezwa wherever. Unaona? Atakani TV radio. Si every time unasikia tu calm down, unasikia tu akina Rema, akina all those big artists when you're ready, na si hata wetu. So tunatumia vitu zetu kubenefit other people, which where else inafaa kusaidia our own people. So hiyo radio hiyo yenye unasikizana, acha icheze ngoma yako yenye acha kuwa force ni law na ndio isaidie the people kwa nchi yetu. So for me hiyo bill ilikuwa you don't support the bill, what do you mean? Like unatoa kwa na shitty songs, so you are forcing me nisikize mtu anaimba vibaya lakini unaniforce au tukatai, si ndio? So you choose now from the good and the bad, by the way. Kama kuna ngoma baya nini yenye sio mzuri, why don't you mbona tu consuming all products tuseme kama yote consuming zote za Kenya made in Kenya. Consuming number one because maybe government ama sisi first of all maybe substandard I call like standard vizuri of whatever, maybe I don't know specifically what it is. Tuna just assume maybe kitu haijafika standards vizuri, ama pia the prices, unaona, taste and preferences. Bas na taste na preferences venye tu umesema, but what does it do to the citizens of your country? Nyinyi wewe, let's just hata twende mbali, tunaanza na wewe. You do business size, si ndio? So sisi wote tu assume atutaki ku consume what you are selling personally. Ndio si mimi nazitengeneza. Si wewe unatengeneza, but si ni wewe umeweka the business. Not everyone mwenye by the manufacturers ni wadogo sana, but sasa the distributors and other people wenye wana consume zile vitu. Assume you personally kuna kitu yenye una sell, you always sell, uko na business. But then tuamue hatutaki hiyo, acha tutumie ile nje. Who is benefiting? Unajua mimi si manufacturer, mimi ni broker. Ni sawa. The same as radio. Umesema tu consume vitu zetu. Yes, unajua nikisema vitu zetu na maanisha manufacture, the things we manufacture. So kama ni jeans, utaki jeans ya China, unataka jeans yenye imetengenezwa Kenya. Na jeans yenye iko Kenya, either ikuwe ni mimi nimeenda nikanunua, kama mimi nimeenda nachukua ya Kenya, nimechukua ya China, niko na zote mbili hivi. Ukuje useme nataka hii ya China. Unaona? Yes, unajua ukisema unataka hii ya China, next time sitaendea ya Kenya. So mimi kama mimi ni broker. So juu uko na hiyo taste na kupa hiyo chance ya kuchagua. Kenya unasema ikuwe ni kama nini wanasaidiwa, musicians wanasaidiwa. Ndio useme kama wanasaidiwa kwa hizo government functions, wanacheza ngoma zao kama ni
kama ni kulipwa kwa events wanalipwa fiti. Lakini kusema kuforce watu ati mchukue like everywhere, unajua 75% venye ni mingi ukiconsider the amount of music produced in the world. So no matter hadi maybe take into consideration. Juu kwanza kwani iliendanga aje kukaka hapa na ikuchukuliwa. Sasa ni kuget on the old words vile umesema. Ndio walipo vizuri. Kama mtu ukujua alipo na nani? Kama uko na talent wants to have you on their show. Kwani uko na talent? Unajulikana na nani? Sika uko na talent. Talent nani amejua uko na talent? Who knows you have the talent? People don't listen to you. Kuna kwa na Spotify. Spotify walienda aje Spotify wakajua unaimbanga na umeweka ngoma zako, unataka ngoma zako zipate waje. Wacha sasa zitapata waje imekiwe low. Let me know wacha sasa nikuelezea vizuri how I was getting it. Na mimi naona it's truly 100% beneficial kwetu. Number 1, hii music ndio ijulikane. Acha nikwambie for example tuseme kama sisi. See, we are doing a podcast. Size we don't have so many numbers. How do you get the many numbers? How do you get it? If so many people repost, many consistency, many people repost you can be consistent na lakini watu hawafi. Lakini kama kuna value, kama iko na quality yake. Watu watajua aje kuna value. Sasa imagine podcast yetu iko inaweka Citizen saa moja. Badala weke ile kipindi inakuja Sultana. Hii podcast inaweka. Hii podcast inaweka kadeli. Hata kama utaforce watu kwa watu watasema, "Bas, thank you." Sultana to me. Yes, inaweza kuwa our podcast shit ama our podcast is good. Lakini kwa zile macho unapea watu yani umetoa hiyo chance yao ya kuchagua kama wanataka ama hawataki. No maana YouTube inakuanga fiti. YouTube kuna variety ya kuchagua from where you want. So cheki. Lakini YouTube imagine unafungua YouTube ka daily, maze unapata tu ngoma za Kenya ziko hapo tu available. So wanakuwa na hiyo wanaweza kuwa na hiyo unafanya hivyo. Na ndio maana tuseme 100%. We are doing 75%. Tunapea the international artists the 25% because wow, imagine kwa washapewa kama Nigeria, I don't know the exact percentage of Nigeria. Washapewa percent yao. They are people, unajua that country is so popular, kama wasanii wengi. Unaona? So hao wasanii wote wana nini content for their own people. Unaget? Wanasikiza content yao wao wenyewe. Na wanajisupport wao wenyewe. So sisi tukikataa kujisupport, sisi hata ndio tuko nyuma, tumepotea kabisa. We are lost. Already wao wameshajisupport. Wao wakatumia the power yao yenye wako nayo. Sisi ngoma zao sasa hata tunazisikiza vibaya sana. What do we give? Sisi tunakuwa absorbed. Na ndio maana unaonanga wasee wanakuja kuperform every time huku kwetu. Wao unaweza sikia show ya artist mgani utoke kwenu uende. I am like the headlining musician uende. Utaenda. Very few would actually, I don't know, maybe Nyashinski for heaven's sake. That's the only person I can actually go personally myself. Sindio? Because nini hawa si wengine hata they are not even motivated. Imagine umeimba hii ngoma yako imehit. Unafanya nini? Una feel motivated to do the next one. In all of the songs zenye utatoa mbaya kuna moja utatoa mzuri na people will love it and people will be vibing to your song all day long. Na that's the way utakuwa unaenda kufanya nini kuperform kwa concerts. Let me take an example ya say Ruga. Unajua ngoma ngapi za Ruga? Japita 4. Japita 4. Si ndio? Lakini mseme for example ngoma yenye ulimchulia nayo ni gani? Girlfriend. Si ndio? But ameimba ngoma mingi. But sasa kuna ile yenye sasa iliwabama in the process ya kusikiza quality. Tukampenda. Na si ndio pia hawataenda into quality because now they have to produce good music. Unaget? Na so that's why for me I was actually advocating for that thing. Totally 100%. I don't know why you disagree. Tell us on the comment section. Mbona disagree? Because I'm not getting it. Unataka tu kwenda Netflix. Not kuforce. If you want kusikiza the 25% you will listen. Kama sio hivyo, enda wewe mwenyewe as an individual, uende ingia YouTube, search the musician that you want. Si ndio? Mwenye unataka kusikiza, enda search umsikize. But for the majority of Kenyans, wenye sasa wanasikizanga vitu kama radio, wapushwe into our own music na wakoe wanasikiza our own music. So for me, the bill was a tick 100% and something I'd support like to the last day. Imagine sasa ni mimi maybe ningeimba. Lakini sasa hata naimba niende wapi? Kama the established artists, where are they? Imagine kama wasi wenye wanakuanga like maju. Unacheki mseka amesema ni nani na perform riha. US haiti artist wa nje akuja perform kwao.
ni their own superstar ndiye ana perform kwa, because already kwa yeye ni superstar. Saizi msee akitaka wewe uliona Raila ile siku ya rally hapa Kasa. We don't have our own stars. Waliita nani? Diamond. Anatoka engineer anakuja kukuambia venye mtavotia. Seriously. So unasema si support yetu inatuma Kenya waimbe ngoma ufala. No. Ni true. If you can't make a hit song in score world, kwa nini mbona na to blame? Ita make it worldwide. Si ni kwa wengine personally ourselves atusikii, si wenyewe atusikii. Si tunaweza make msee superstar. Wakadinali sio kijanasi. Hiyo group yao si watu upenda. Si watu upenda Kenya upenda. Mbona hajamake it worldwide? Because sisi wenyewe aturepeatishwi ngoma zao vizuri, yani how much time 100%. How much time do they want us to listen to their music? Kwani wanataka wachezwe Kameme, wachezwe mpaka Inoro wakadinali. Ndio wakadinali wakisema wanafika Nyeri ama wakifika huko Ushago huko. Wanaenda watu wanajua wakadinali because everywhere mnasikia wakadinali. Lakini sasa kidogo Diamond amechezwa hizo stations zingine zote, wasi wote where will they end? So for me I think meaning I support the bill 100%. By the way, I don't know why I feel like I'm speaking so passionately about it. Me si musician, maybe si taikuwa musician, but to be honest, ingekuwa a very big help kwetu. And it's actually making sense. When I miss Kwelewi, I might have a very big backlash because like if you continue. Me sioni vile. Hakuna kuforce. Like imagine just make laws in favor of our own citizens. Ungekuwa president, unge support. Let's make you the biggest leader now. You hold the biggest office in the land. Ungefanya hivyo? Where's the petition bill? Where's the petition? Please guys, don't elect him for president. Jesus Christ. Where's the unajua yes kuna ngoma za kuchezwa lakini unataka kuniforce nisikie ngoma zako for how long ni kumake unajua hujazuiwa kuswitch radio. You can switch. Si radio nikiswitch bado napata ni hizo ngoma zake zitachezwa. Nikiswitch Citizen napata ni ngoma wakadele chezwa. Nikienda K24 ni ngoma zake. That is 75% of the time. No, luckily the 25% of the time utasikiza the Ruga that you want, the Ariana Grande that you want, all the other songs that you want. Kama closing remarks zangu nasema kama let your quality sell your work. But it can't sell kama hiyo dukani shwari. So why do you pay for ads? Nika talent. Nika vile kuna kuanga kama wewe ni mtu wa ball. Si watu wakikuja kukuona, wanaonanga your talent na inakusell. Hata nikupeleke wapi, nikuexpose kwa nani, nikufanya nini, kama una shit unakula. Wewe unajua kucheza ball? Najua lakini nani anakujua? Talent yangu haijafika world class. Kwani world class inapimwa na nini? But umekuwa na exposure. Uko na like kuna leagues, kuna games, kuna nini, unachezanga places different brief, there are so many competitions, utakuwa exposed. And that's how you'll be seen. Unakuwa na academy. Ziko wapi? Academy ziko Kenya, but how is football in Kenya? Kwenye shida inakuanga ni viewership za wasi. Bas, nini siweke sasa kama ni viewership bas. Viewership yao juu hadi tukienda kuona hizo games zao, watu wako kwa hizo games wanacheza ufala. Juu kienda kuona game ya Kenya wameona FC Leopards na Gor Mahia wanaanza kupigana, wanafanya nini? Like quality yao iko mbaya hadi huwezi waste time yako kwenda kuona. Yaani umekemea. Si unaona zile games si mchezo fiti, zitakuanga like two top. Unaona kama Man City na Man U wanacheza. Ati kwa ndio game kali inacheza. Hiyo inaweza pata maybe Gor Mahia na FC Leopards wakicheza hiyo game itakaa at least iko fiti. Lakini after that bado watapigana kwa uwanja, utapata bado walipu fiti. Sasa unaona like imagine sasa ingekuwa sasa lazima uattend hizo games, usipoattend hizo games. What I'll do personally, I think we'll have another view ya mse mwingine maybe on our next episode. Sindio? But this one we must talk about it. I can't just let it iende tu hivyo. Hiyo na sitakubali. Because to be honest, hata hiyo story ya ball venye unaongelea, ball yetu ingekuwa inalipa wasee kama tuseme viewership iko. Kuna dem nilisikia akisema ati ataanza ati like sijui ni think ni alielectiwa kwa sijui hapo mkubwa wa Federation ya Kenya. Kama anzi. Akasema sijui I watch akina EPL wenye wanalipwa ati
the way ati mtu anafunga hat-trick anaenda sijui anafanya nini anaenda mtaani. But Bila nitakuonesha. But for Christ's sake, huwezi anza kulinganisha ngoma yetu ball yetu. So mama anasema ati nataka waanze kuishi a lavish life. Sijui. Oh yeah, I know Carol. Ulisikia? I know. Na nika advocate for something nice. See, lakini mimi nilicomment kwa hiyo TikTok tukamwambia. You commented. Oh my god. Nikamwambia my brother in Christ. Always compare viewership ya majuu na ya huku. Yeah, because those guys are what gives those guys money the viewership yenye wanapata. Like always niambia Gor Mahia ati mtu akuja acheze ati amepiga hat-trick atuanze kumlipa 15,000 per week. Unataka kumpea lavish lifestyle huko. Unajua England of course huwezi afford kwa pay. That's totally different. Like wapewe tu at least something so, nice. Anatusaidia kitu haiko. Jesus, it can sell me idea na strategy na government ipange vipi. Stakani msana niuzia kitu hauwezi make within the anaongea tu kuongea for the sake of it. You mean it can't make? Oh my god. Yes, even like 10 years to come. Sina watakuwa waki-earn like venye watu wamajua na ningi saa hizi. Na by the time wanaani hivyo football itakuwa more higher than iko saa hizi. So we need to hold that for the next episode. Hold that thought because for me I'm just gonna wait for the next episode when we have another thought na to think deep and we research on so many different things and tunasema for us zimewekwa vibaya. But for me today he was just on the street now complain the high cost of living. Umesema vizuri that was akona millionaire he doesn't care. You mean the Raila akisema ama Ruto ama whoever, okay, they have their own interest. Okay. Ndio. Hold that thought. Wewe unajikanga na mafuta yako. No, yeah, politicians now for them it has their own interest. But anyway, akiweza sema high cost of living is kiki atupunguziwe. We are good to go. Umeenda supermarket ukanunua vitu bado unaona venye vitu ziko super. Bale unajua kuna nini nyingine inaitwa. Umeona China market? Yeah, it's here. No, China Mall. China Mall. I think it's everywhere on TikTok. Saizi naiona everywhere on TikTok. I'm scrolling everywhere iko TikTok. Tutaenda tuone. Lakini nasikia ati cost ni the same. Ni the same. Prices too the same. Yeah, maybe sasa ni the hype and everything. So for me, I think wacha tuholdie hiyo dili hapo. We will hit that in a few next time. But anyway. Tadhari nimeona sasa akisema venye huyu nyimbo kwa marriage. Kunyimwa? As in what are you talking? Kunyimwa kwa itas. Kunyimwa inaitwa iliona kiitwa ilikuwa inaitwa conjugal rights. So unapata ndio umeona? Si ndio like people in relationship ama kwa nyumba unapata. Na ukiguza mtu unagonga mkofi. Like sadi nikaona video fulani ya nani ya upasta anapiga makelele inaitwa Pastor Nganga. Akiuliza mama. Unajua mama sijajua mbona chacho wa mama anapenda kwenda. So mama analikuwa ameline hapa na wanawareko. Ati wewe ukifika home ati bwana wako utakaje mguza? Anasema hapana, mimi hadi nikimwona nasikia hata nikiwa nimekasirika yani. So like washaona but now kuna wengine unapata kuna wenye nimeona akisema yeye alikuwa na nyimo like 3 months consecutively alishi kunyimwa 3 months until finally akajitoa akachukua watoto wake akaenda 3 months kabisa 3 months upewe kitu wewe kazi yako ilikuwa I think first month how old are they sio watoka na mtoi watoka na watoi wadogo so ilifika first month so still ni second month nikaika click kwa akili yake hadi msichana simtaki tena so you should just I don't know what should you do at that point hiyo ni mademo wao wanatumia hiyo kama weapon like control nayo do you think inaweza work kama wewe ni mtu wa kucontroliwa na sex kama sex ni important in marriage lakini sasa kwa mademo wanafanyanga hivyo sifiti jue wao ndio the death of their marriage for me but sasa hapo ni mademo wanazuia maboy that's kind of tricky so hiyo thread by the na Twitter sijui kadi msema kimuzi na mimi it was a very interesting thread hadi mimi nikawadi marriage it's not for everyone I'm what you think uka feel like squeeze polygamy hadi iko better no you should just go find someone mwenye but before you get married to someone at least know someone likes what you want unajua pia weka umeboeka utaki then that's not a big deal lakini unaona after ameacha kuombwa dem na notice
ana notice huyu mtu alimbangi. So anaanza kurudi. Na ukisharudi akili yako click utaki. That's kind of tricky. Mshawana and then anakunyima. Unashangaa. But just find something you're going to do. Either you're going to whatever you're going to find interesting for you. Ataka utaamua kucheat or find someone else to satisfy you, because I mean sexual satisfaction is very important. I'm sure huwezi survive like I mean what the hell unafanya nini daily, man. You gotta get tired. You've never gotten to a point of getting tired. I mean, you should. Yes, of course, daily it's impossible. I mean, uko na vitu zinakusumbua, you have bills, you have children, you have everything. Kwanza especially mpata mtoto, the kid is always next to you. Sasa hizo excuse na mademo anatumia. Unaona? But of course you can't always miss your own time for your own quick moment. Haraka. And so for me, I think marriage is scam. Me kwangu marriage is scam. Marriage is scam. Would you get married? Haikuangi kwa akili yangu for now. It has never hit you? What do you mean? Okay, kids. Kids wanaweza kuja. No, has it ever hit you? Like you might need a kid at some point in your life. Yeah. Mtoto anaweza taka, lakini ile ati commitment sijaikuwa na ile ati nafikiria sana ati usinikwambie mimi sijaipanga ati venye ati lazima life ya mtoto. What? You've never thought of you having a kid? Kid nimesema anaweza mtoita. Okay, wife, husband. No, can't. Wife bado miaka ngapi zimebaki? Okay, no, unajua pia the dream ama to the no, it's never. It has never hit you. It's not a dream. Si ati nitafika niseme shit I've achieved what I wanted. Itajileta tu yenyewe. Maybe nitafika somewhere in life niseme sasa nataka kuoana. For me, I think for me now that's totally different. Like that's the other side of the world. For me, I always admire kids. Naona wakikafiti, especially now when you have like a kid. Especially yani nikabeshte kako like bro, what the hell, me I've known you since the day he's a little stress. But I always thought about that, lakini at some point unaonanga not really. Umse hata ishi there forever. The same case you 4 years later, 4 years ago si mali yuko saizi, ndio umeprogress. Kwani yeye ndiye atakwama? You will struggle with them a day at a time. And utajipata tu eventually move away from ile thought. Imagine saizi you've played around, I'm sure. Someone comes around and tells you now I'm pregnant with you. Utafanya nini? Sinakana. What? Atakuwa kama bisha kubele mbele anasimamia kwa boda. Mimi nawaambia trick. If for me personally I can't. If I'm 100% sure it's me, I can't. Siwezi kana. What I'll do, I'll just be down for everything down for the kid. Just for the kid. Especially unless guys spend home stay, but especially counting mtoto all the way down with them. Mimi nishaenda kuvisit msee. The agitation mtu alikuwa nayo. Nikasema siwezi visit. Depends on who you visit. By the way, that time when nilikuwa over the weekend nilikuwa shule. Tulikuwa shule kwanza. Tulikuwa high school. Let me tell you sasa hii nikiwa shule. This weekend I was in school. A neighbor of mine was pregnant when I was in school, but now she got a baby. I mean, we sikuona kitu ina bother that much. Ezi kuonesha hata kama like naangalia, in your own eyes you can also see something. What's big inasumbua mtu? Mtoto amkuli ati physically anamkula. What food? Kwani hii ni food ni nini? You will survive a day at a time. So when wale mtoto atakuja na sahani yake. No, sisemi I don't go for that nonsense. What I know ni ati a day at a time. Acha kufigure out 10 years from now. Unaona? Acha nikuulize for example, what was bothering you say for example 5 years ago? Do you know? But of course there was something bothering you that time. Sindio? Nini unakumbuka hata? No. You can't even remember. So, hii kitu yenye unaona ni kama itakubodha huko mtoto si ati 5 years ago ati after 5 years atatoka ati after 5 years atakuwa after 5 years atakuwa after 10 years venye atakuwa ame make 5 years ata make 10 years na bado atakuwa okay, I feel like a day at a time. That's my single advice. Just take a day at a time. Don't have kids until you're until you're okay, what would make you now feel ready to have a kid?
Nikiwa stable. Nione How stable? I've explored everything nataka iko maisha yangu, need someone. What do you mean explore? Si nimetembea, Travel. I've traveled. Maybe traveled to where? Nimeplana. Do you have like do you have like destinations you want probably? Like sasa nimesema nimecheck hizi bucket list niko like nimeenda Barbados, I don't know the place. I've gone to the 7 wonders of the world, do all those. Is there something yenye unafeel? Bucket list yangu sina bucket list bado. You don't even have a bucket list. We will create one for you by the way. Let's check out. But anyway, moving on, yeah. Wewe the only thing nimesikia yako ni vitu zenye unataka kufanya. Of which kwani mtoto anakuja kukuzuia? Ndio. Na nini? Kwa kuleta responsibilities. Jesus. Depends on the time and era. For me, I think on my own opinion, my own personal opinion, I find both are that much. Just take a day at a time. Wewe mpeleke, just follow zile zenye zinafaa. Again, wezi kwani unataka hata assume ni pesa. Mimi hata natakanga kuteka simple example because everything yenye unasema you've traveled meaning you have a lot of money. Si ndio? How much money is a lot of money to you? And you feel now I'm ready. Na kwani ni pesa utakuwa unamwekea hivi unamchunia tu unampatia. Na kwani unahesabu tu bado kuna mama mtoto bado unatoboka pesa yake. Unajua kuna whole family. Unajua unasema mtoto ni kama andika kitu tu unasema tu ndio huyo. Kwani mama yani uko na responsibility mingi sana. Uko na watoto wawili sasa hizi. Uko na demu yako na bado uko na mtoto. Depends on who your wife is. If of course bibi yako, you can find a supportive partner. But demu anataka kututia kwa watu hii. Not all of them. Again, ukipata mtu understanding, I don't know, man. You're confusing me way too much. And for me, I think just go ahead. Where usi feel like usi neglect, especially the child. Ashakuja. Go ahead and step a day at a time. Wacha sisi bado hatujaingia mbogi na we are taking so much here. Unaget? But we are talking about someone mwenye shajipata kwa situation. Si ndio? Kama unajua. Wezi mkana upara ametoa kama yako forehead ni kama yako ametoa forehead. Unamwangalia kabisa unajiona. Surely utamkana. You do it. Kuna mazee alisabanga tekeza pale mtoto wangu anaweza abort. Mbona? She really hurt me. Wewe. That's why maybe uko like you're not ready for any of this. But ilikuwa tu jokes kuchomeana ni wasema. But anyway, mtu anaweza but kuruka is not good, but if you know what you do. But anyway, for ladies, just take care of yourself. Don't just get pregnant anyhow. It's not easy, I'm sure. It's not easy, the journey, the whole parenthood and inye mtu atafeel ku undertake. Anyway, if you want to just the pleasure 2000 years ago, I saw this thing posted I think on social media sometime. I think yesterday or the day before. There were dildos existed in 200,000 years ago. Wow. There was one that was found. I think I don't actually know if I have the photos, but anyway I'll share them here. A dildo from made of wood from 2,000 years ago. Shit. Guess what? You can actually. Wow. You see, it's wood nearly 2,000 years ago. Suggests that the Romans used sex toys. True. Nothing exists. Nothing is totally new under the sun. Wow. Unaona? Imagine ulitengeneza mbao. Sasa hiyo shape now. And by the way, you see, it's actually shaped. This like. Ile tu imekuwa modern. No, yeah. And now sasa hii. Yeah. It actually looks like almost the same size. Venye tu, oh my god. 2,000 years ago. Watu wameshikwa hao. What's new under the sun by this size at this point? Sidhani kama tunasema there's nothing new. I feel like kama if you have something yenye unataka kufanya, just go ahead and do it. There's nothing. Hakuna mtu hajaifanya. Maybe hata zile vitu wasio wanafikiria. I am sure even maybe what's the biggest thing unasema like the biggest crimes anaweza fanya. Crime. Kama something bad ile mtu anaweza fanya. Kuana watu walianza kuana from way back so many years ago.
acha nitakwambia something yenye imefanywa saa hizi ijaifanyika tena. You think something that haijafanywa imefanywa lakini iko inafanywa kitambo saa hizi? Acha nifikirie. For me I think there is nothing new under the sun, to be honest. If 2000 years ago ni nini wewe? We are in 2023. That is like what's that? What's the math hapo? Ni minus 2000 years. That we are in? Tuko 2023. That is the year 23. See, I'm sure that's the ukiza minus, ukiza do the math. 20 tuko 2023. Hiyo ni 2000 years ago. So it was only wakati mwaka ilikuwa inaanza calendar, wakati waliamua kuhesabu miaka hapo ndipo 23. Like tuseme for example it's actually exactly 2000 years ago, ni like 23. The year 23 people are using sex toys. Jesus Christ. I mean for me there's nothing new, and romance, man, people are having fun. So mtu asipate, don't get pregnant when you don't want. It's not fun. Kwanza mademo anakuwa na a lot of options za kutumia. Yeah, I mean, for us I think now it's difficult. Especially now, imagine, but I know it's not difficult. Kwa? For us it's not difficult. Kwa nini si, lakini kwa mademo anakuwa nasema anakuwa na options, so many options. Vitu mingi sana wakiangalia kila kitu. You remember that day Shakila when she was there? Oh my God. Everything is a lead. Everything. It's your brain. Yeah. Unapata mse kuna roll, kumbe yo, that's something different to them. Vitu za shower bado. Women. For me, I think women are a bigger advantage. I feel like what was the band by they take care of yourself, don't get sick for unnecessary things. There is wood by there is very cheap, I'm sure, maybe. Unaweza jishepia. And unaweza kupata wasa wameanza kurecreate it. Yeah, wanaanza like tulikuwa tunatumika 2000 waitumie, and maybe it comes to work vizuri sana. Ya siku hizi ni venye wame advance, naona inakuwa na veins. Iko na hizo energy vibrate yenyewe. Competition is tough. Yeah. Especially if what would you do if you found your partner using that? I don't know. Do you think you would encourage you guys to use? Encourage us? What do you mean by us? See, like you as a couple, when a partner, I feel like I'm a cheat. Why? You can't akifanya hivyo, unajua akijikula hivyo, she had some thoughts, so you know she alikuwa anafikiria nani? Whoever she was thinking of. Na anaweza kudanganya ni wewe. So kama kuna video nimecheki, kuna kabla ilikuwa ni hizi CCTV, the dema amelala hapa, mmoja amelala hapa na bwanake amezima hivyo side nyingine. Huo dem alikuwa na text hivi, akachukua simu akapiga picha, akatuma picha nude, anaiangalia, anapiga, anatuma, like a whole family hapo. That's so bad. But anyway, we will all go to whether heaven or hell or wherever we will go. Yeah, because now, I mean, for me, kama the two people did those things 2000 years ago. I wonder what's actually maybe ati sasa ati ni big sana saa hizi kufanya. Whether we go to heaven, whether we're going. Do you think heaven is a physical place or it's a spiritual place? Do you think there's somewhere like physically? Me Kenya nonanga, I think us as humans, umbe kikufa saa hizi ninaanga wapi? We don't know. The same case, we don't know where we will go. Like, kasi humans, tunajionanga tukio very superior, that tunaonanga like it's a must, we have to live in another place. Like unaonanga hii shit yote haiwezi kuwa it happened for nothing. Like we are very superior, like lazima tuende kuishi kwingine. Lakini saa hizi pusi ingeza kufa saa hizi, utasema hiyo kitu hiyo roho yake imeenda kabisa. The problem is that we don't know the life ya pussy. Hadi sasa. Like we don't know if now to life ya pussy ni akili yake. Ukisema life ya pussy ni venye nafikiria. Unaona? But like pussy kikufa saa hizi hapa goe kwa akili yako asamanga. So we shouldn't bother. Yes, ndio. So so what do you want to mean? Is there like there's nothing like heaven or other mode? I think inakuwa controversial. Sijui kama mimi nasema it doesn't exist. No, I've asked you, do you think it's okay, do you it doesn't exist? Yeah. So whether it's a spiritual or physical it doesn't exist. It doesn't exist. Oh, that's actually so interesting. You can say it's actually it's either
I don't know what you mean. It's either physical, like kuna mali huko watu wana but tuliamua ndio kwa dhahabu na so kama mwili yako imenini hapa kama ni physical tena aje kunini huko. Like kuna mwenye nilionanga akisema sasa mimi nimekaa nachukia asali naenda kukunywa huko cha lazima. Kama maziwa naenda kulipia maziwa cha lazima na watoto nakuwa lactose intolerant. Nampea maziwa kwa cha lazima. Like unashinda umeimba kila siku. But sasa mabumbu utafanya nini? By the way, that's not funny. Wait, that's not funny. Umeomba no, kwa claustrophobic because they don't know what Penang was the same place for a long time. Mwapeleka heaven huko ndio unakaa. Utaitoka. So me, whether it's a physical, I don't know, but I think I honestly don't know. Unafikiriaje? For me, I don't want to agree with you, but I think it doesn't exist. So, what do you mean? You don't agree with me, but you. I'm just being forced to agree with you because. Yeah, because of the things you said after that, that's why I tend not to agree. But because now, where are we going anyway? Do you know where you came from? Why are you so bothered about where we go? Where to tend our happy? Hata kwa tutoka hatujui. Just live the life yenye sisi tuko yenye hiyo ingine, everything will take care of itself. Angetuambia vizuri. Me, I don't want to talk about those things because now I'm going to about religion and the Bible and the whole thing. Now that if I take that direction, it's gonna be bad by the way. One day maybe I'll decide to take the wrong foot and just address this thing once and for all. Yeah, we have a lot of religions. Kila mtu ako na heaven yao. So which one is the right one? Yeah, and actually, so actually that's interesting kuongea about religion. A friend of mine ananiambia she can't get married before. She can't have sex before marriage. Yeah. But the Bible says that. Unajua hapa unaona hivi nikisema if you don't get married, uja commit sin. Kama umeishi kukulana, see sex before marriage is sin. So if you have sex but you don't get married, there is no sin because you never got married. Yeah. But unajua kwake anaona lazima tuone. But me kwanza siwezi taka kupatana. And I found that interesting because so kwanza where the book and the whole book ilikam. The book came. Yenye imeandikwa hizi stories zote. I don't want to say the book came. Yenye ilikuja na hizi stories zote. So wenye waliandika na wakasema ilikuja na nini? What do you call it? The book yenye ilikuja na hizi story ili come from somewhere. People wrote it as in it was not part of our life, but tulikuwa tuna survive. We didn't know what it before marriage, and after marriage people just used to have sex and whatever. So the whole thing ya Bible ilikuja. Sisi for us we didn't know such a thing. Mama unaforsiwa uishi maisha kwanza. So wewe unaforsiwa kulive what came to your life na ikakuja. Na unaambiwa I don't want to talk about it because maybe I might get clipped. Kuna kijana pastor uni boss anaita sijui pastor. Alikuwa amekuja weekend edition. Napenda kuja. Pastor T. Kijana mtukia. Mbona? Sijui kuna venye and for me by the way it turns everything into like some serious discussion. I remember akiongelea mambo ya God. Anaanza kufanya ukae kama wewe ni mjinga. Wacha hivyo. Alianza kuongelea story ya goat. The people they call like Messi is a goat. It's greatest of all time. This guy ametoa happy stories zingine this is the Bible. The goat, did what? Anaweza kuconnect us. We are just talking great. We just nivenye tu tuliita goat because these words ukiweza zishikanisha zinatoa the word ushaanza. So what are you saying? So for me I don't know na that guy anaongeanga a lot of English with a lot of nothing. And for me I think let just everybody be mtu afanye tu mambo yake. Tutapatana huko mbele. Because sin is sin. By the sin is sin. Whether you do it before marriage is a sin, after marriage is a sin. It's already a sin. Na sin Biblia inasema there is no sin. Hakuna kama sijui makosa na kama kosa. Zote ni makosa. So but tunawaka tu hata angekuwa hapa tungekuwa tumenyamaza.
kwa like 30 minutes akikuzima. Especially it's I don't know, for me na mimi I'm not nasibishani na wase in terms of religion. You believe what you want to believe, because those who believe in cows also believe they're believing the right thing. When you're on a worship, do what they are worshiping whatever they worship. So everyone to just do their own thing, have fun, live life. You don't even know about ile maisha unashinda ikikuori sijui ya wapi. Even the ones where you came from, you don't know. Where you're going, you don't know. Enjoy life, live life to the fullest. And I mean, unaona aje. Fuck it. You go to church? Nah, me church the last time nikanyanga like a year imepita. Nia. So you're not really a pagan. So you're still a believer. Where's your cross? I don't have a. You don't have one? So going to have cross in Provia and I'm a believer. Are you okay? Do you believe God exists? Yeah. But God said there is heaven. He said heaven doesn't exist. You get discussion. I am not ready for that discussion. Tukianza tunatembea chuo ikakuwa very long. It's a very long discussion, and here's the problem. There is no hakuna like proof, because msana anaweza kuuliza swali why you believe and then unajibu unasema the Bible says. The Bible, kwanza mwingine anatuambianga where the Bible doesn't speak, don't question because it has the reasons. You get? Sema kitu fulani uko na question about kwa Bible sema. Do you know how they tell you? Where the Bible doesn't speak, don't question, so you don't do what? Don't question whatever the Bible has said. You get? Now that's a shitty. Hiyo ni msee anakutoka tu kwa discussion, like in short. Kwani utajibu aje kitu hicho? Sasa utamuuliza aje swali na amekwambia. Ukimpeleka hivi anakwambia usifanye. Anakwambia don't question, where the Bible keep quiet, wewe nyamaza. Sasa sure, it's a very simple way of just shut up and follow zimekuja. And so that's a very interesting topic, especially to do with religion. I mean, for me personally at this point, I'm not ready to engage in that discussion with anyone because they're very sensitive. Unaweza kuombewa na everyone. Yeah, can your mother hear you say that afawadiwa hadi nini? Acha klipiwe tu iambiwe your son doesn't believe heaven exists. Once you believed in something, so I believe in something ukaamini naamini shetani. So I wanted just to know, maybe gonna believe the spiritual powers that ushaito and everything. Nanga yes kuna tuna worshiping devil. But kuna hizo powers. Hakuna. You don't believe? Saka illuminati mimi shetani. Okay, una believe uchawi? Hapana. You believe kuna uchawi? Hapana, sisi kuna a lot of fraud. God. What do you believe? In terms of the whole spiritual thing, what do you believe? I believe in science. You believe in science? Yeah. Oh my God. Jesus Christ, he just believes in science. Me, I believe there's something bad that's always there. Like kuna ushaito and everything, and if that thing exists, then God exists. Not really, there's a higher power. There's a higher power. I believe we are the only one at the top of the food chain. There's a higher power. Or you always ask. There's nothing. That's them shit for you. Where you're fire. You're fire. You're really fire, Mazi. Where? Any motto. Moving on safely. So, I was actually on TikTok, I think yesterday. I think it was yesterday or today in the morning. Maybe yesterday evening, I'm not sure. And I saw 4 ways to get rich. So number 1 is you either inherit your wealth. You inherit it. Number 2, you steal. And number 3, you work goddamn hard for it. In all those 4 things. For the 4th one, forget about it. The 4th one is it was actually left that way. That's a bad option. Like that's the essential. God damn it. If easy that was the fail, then I'll tell you the 4th one, you will work it out, but behind the scenes, of course, it's going to be a size. So that's bad. So you either inherit it. So I'm sure if anyone knows in their life whether you're going to get rich, if you can see probably something you can inherit that way,
you know if you're going to be rich. That's number one. So if you have nothing to inherit, just know that you're probably not gonna, be rich in life anyway. Kama una kitu ya kuinherit. Number two is either you steal. Uamue sasa kama mbaya. Na lazima ujue kuiba. Kama unajua kuiba, lazima ujue kuiba, lazima ujue kumaintain yenye umeiba for you to maintain the richness and the wealth yenye unaona after ume steal. And the third one, you have to work so hard. Yeah, working hard na kaa tu ni scam. You think working hard can't work? You can't be rich after working hard? Unajua watu wangapi they work hard. Unajua niliona kuna start nilionanga like a lot of people, a lot of us hata make it. I didn't make it. Like percentage kubwa ni haita make it. Only a few percent. A very small percentage of us will make it. Will make it. Na I think kuna pale mnafikanga in life unatosheka na kenye uko nayo. Oh, let me now tell you something interesting. So, a baba of mine najua place kwa jonao some time back. That side, yeah. So, say one time aliniambianga there are points in life when you unafika, you just know you will never be rich. Like there are things you will never achieve in this life. Just wait for your day to come and go. Because alikuwa na sasa mimi niko hapo kwa kinyozi. What day do I expect that nitakaa hivi nisimamishe apartment? Una get? Do you know apartment is like a couple of almost 100 per month unapata pesa mingi sana. By the way, there are things you can't do if you're employed. It's very difficult. So, akaniambia, very interesting, that I shall make peace with himself that there are things he might never achieve in life. Not might, he will never. I don't know, okay, let me use might because he was the one who's saying it. Let me say might not achieve in life because basically, akiangalia situations ako like, yo, hii kuna vitu siwezi make to be honest. Alafu kuna cons and pros za hiyo kitu. Kitu kama hiyo. So, ukijana unaweza pata hiyo inaweza kuwa very bad mindset. Hata isoka penye hapo. Ataishi kubit on his life kusema like siwezi make nini. But anaweza chagua kama aseme hii kinyozi naweka yangu ama natoka hapa nitafuta kazi nyingine. You can, again sidhani but I think kuna tu make it at 50, kuna tu make it at 60, kuna tu make it at kila mtu make it Africa. And another thing is coming. As long as you're doing the right things. I think pia it's also depends on what you define to yourself as making it. So maybe kwa huyo mwaka wake ni apartment. Unapata apartment. Nipata apartments, niko na fleet, niko na nini. That's the way I make it. But sasa kuna mzee maybe ako na apartment akopatia haja make tena private jet. Hapana, bado sijafika sina private jet sina nini. So but here ako very clear. So umesema that there's a high percentage of us in tuko sure like we might never end up making it. But sasa ukisema ukijiweka wewe mwenyewe kwa hiyo percentage, unajua sana utakuwa mbaya. So ni struggle hoping that one day utamake. How about if you look at situation and you're like hapa kimeuvara. Hapa there is no way you're making it. Itakuwa kama unakaa tuko tunasoma tukiwa shule. Kwa watu walikuwa wanafika nasema hii kitu sitairada. Kwenda aje sitairada. Na wewe msi ataipanda ile on certain level. But ukisema utangangana kuisoma even though haita make you tried. So unaweza semanga yes I tried but I failed. But unaweza kuwa from self and fail but you never tried. Yes sijui. I think ni mindset ya mtu mwenyewe. So all the failures ni mindset on. Okay, so you call anyone a failure but anyway. Ukisema failure, ukisema unaweza might fail. Kuna clip nyingine from The Office, kuna series inaitwa The Office. Kuna msee anaitwa Doita anasemanga sometimes it's not that we have done something wrong, we just fail. So si ati wewe umefanya kitu mbaya, umefail tu. Si ati umefanya umefanya everything that was right according to you but you just failed. Si ati umekuwa umefanya kitu mbaya. Mrada yake anasema. So failure just comes. Labda kwa maybe kwa bad life decisions. For me I think they say to follow afford to anything. Just do something to you. Find something interesting yenye utafanya. Just let life be. Usishinde ukijistress sana. Ama utosheke. Mimi kwanza nikiwa shule. But kutosheka na it's bad. No, you're in a fucking comfort zone.
Like hakuna kitu inakuwasha. At least you should have that thing burning inside you. And you unafanya you feel like I want to do this. Even if in a look impossible, just go ahead and do it. Unaget? Always sema sasa hiki tu ifanye, you've already given up. You're like I'm that category as some of the things that tumanga mtu aisha hiyo ni yake ni msakipata a family. Like no, my God, you're back there. Like unaona unapata there's a unajua kuna personal goals na kuna vile unataka kuachieve ukiwa na nini. So unapata like hata nikitaka kufanya hivi haiwezi juu lazima umsafanye hivi, lazima afanye hivi. So your money turns to other things. But it's always good mse to follow your personal goals because you're the only one who understand your goals. Get like amwezi share goals na mse yote. And so for me I think mse follow goals zake. If I don't know, that's so tricky. Yeah? Like it's something very confusing anyway because I'm only to look at it in all different angles. Tulikuwa tunabonga na kuza yangu na nishiko akaniambia hatuwezi kusema by 27 nikuko na gari. Nikamwambia hapana. Nikisema hivyo ati nikijiambia hivyo by 27 lazima niko na gari. Imagine 27 ifika sina gari. Nitakuwa kwa akili yangu. Kwa nini amekwambia mbali hivyo? Ama failure. Mimi nasema hii mwaka. Ati mwaka kuna gari. Hii mwaka niko na gari. Mimi siwezi jiambia hivyo. At least ataka itafika kama sina, I push mimi ndio kwa nimebesha kama 50. Hapana. Mimi sitakai kujiweka, sitaki kuweka goals zangu zikuwe unreachable. Not unreachable. Alafu nikikosa kufika. What do you mean goals are unreachable? So by hii mwaka utakuwa na jet. Jet siwezi kuwa na unreachable. That's what I mean. Also where for you now, according to now, aka saizi sina nini, unapata naunda nini incoming na kuja. But you just have the dream anyway, so mind you work. Hizo ndio dreams zingine. Unaambia mtu akupiga makofi. Unrealistic dream. Akupiga makofi. Akupiga makofi wapi? Like unajua kwa unaweza kuwa unapata pesa. Nasema hii mwaka I have a goal. Yes. Because there's a possibility of it happening. Unaiona in your own eyes how it's going to happen. Aukai tu hivyo kimalenga. Like sasa hizi kwa unemployed, alafu zema by mwaka lazima gari iko. Like here this equal point. Ilikuwa point. Yes, aka iko in my mind. But it's like wakati hii time lazima niko nayo. Hiyo time ikifika, mimi najua kwa akili yangu nitasikia vibaya. Wakati hautaikuwa na nitasema utakuwa like nayo. But hauko umesema. But do you think wakati uja write down your dreams, unajua actually I remember wewe tumeandika dreams zetu sana hali. Actually talking about high school now, our head teacher, no not head teacher, alikuwa anaitwa deputy principal, alikuwa anatuambia write your dreams boldly. Where so my deskmate, shout out to you by the way, alikuwa anaandika I want to be a neurosurgeon. Hizo jana fanya physics. Now he was doing the 3 sciences because now he wanted to just pursue anything in their life. Now sasa was like now knowing all the options in case neurosurgeon ikatae must be this engineer. So akaandika vizuri boldly kwa desk that I want to be a neurosurgeon. Chekele mse na siyesemi mse as he write their dreams so boldly, whatever. I think the Bible inasemanga, I'm not sure. But okay, maybe the environment I can favor because now our school now was just a joke of a school sometimes on some things because mtuka neurosurgeon shule yetu we don't know mtu ashe, me I don't know mtu what is doing nani ashaikuwa shule yetu. Na grade alikuwa anapata fiti. Grade alikuwa fiti. By the way, he was one of those guys when they were doing really well in chemistry. Na sasa yeye kwa wapi? Sasa he actually graduated together. He did a bachelor's degree in some business something course. But he really does well. He really hustled so hard. But neurosurgeon is in the dream was bigger than I don't know. But I think if your dream isn't scaring you, maybe sometimes it's not big enough. Najua pia dream ufai kuweka hadi sasa nataka kununua nini? Nataka kununua bike. That's not a big dream sana. Unaget? Bike utapata na like 10 Gs, 15 Gs hapo, si ndio? Your dream like
si big sana ikubodhi ukiwa umelala mazi. Imagine kuwa na dream fulani. For me like this I want to come not sleeping, imagine. By the way, I just shouted my dream. I was not supposed to shout it. This year, God willing. Ikiweza, isipoweza well and good because it's not a must anyway. But I'll do everything possible, humanly possible, myself, to try and get it. If it works, well and good. If it doesn't, well and good. Something doesn't matter. But that's a dream inside me. Kuna moro alikuwa anasema tulikuwa anga hivyo lakini don't make jokes about my dream. Alikuwa anadia. Tulikuwa first year. Alikuwa anang'aranga suti. Anafanya ni like jana kwa sema by next year nitakuwa na gari. Nitakuja na gari. Makande zimepita. Gari hatujaipata. But at least be positive and count maybe the number of people themselves have the dream and maybe later I can achieve it. So for me, never stop dreaming, by the way. Now have dreams that scare you. If they're not scaring you, by the way, imagine they're not big enough. Maybe by the way, me saying that I want a car this year, and then it's scary because I'm like, God damn it. Like, it's so big, like like hundreds and hundreds of thousands of money. I'm a million bob plus. Like, hiyo ndio na fun to wapi. Nishikanishe, yani ninunue gari yangu mimi, inanishtua. Unaona, ni ngumu na ni still impossible. If I work hard for it, I'm sure maybe I can get it. Unaona? And so for me, the dream is going to always be there. That I'll never stop doing. I'll keep doing it a day at a time. Na ni push, if you make it, well and good. At least I'll be happy. If it fails, what do you have to say? But anyway, now we are not in need for failure. Tunaenda 100% in, all the energy in. Tunaenda mpaka that one day when nitasoma maybe can uko showroom ama wherever I'll be. Hata kama itakuwa na kama ni ya mtu ameniuzia second hand. But he more hata kama ninunue kale kwa watu watatu. You know those green to cars? I better buy those ones. Mazingira ndio kumtoshia hapo nyumba hadi ya kunanga. Azinanga vitu afadhali ninunue watu wawili. Lakini sitaenda nikienda ni kama naenda kama wanyama. We shall refer to this episode by the end of this year. The 52nd episode yenye itakuwa ina run this year. Tutaangalia maybe I don't know if Shaggy will make kama itakuwa imemake, but tutajua as time goes by. Shout out to our person who disturbs us on our podcast. He just came in. Voila. So expect interruptions from him. He always does that. So for me, even the I think never stop dreaming. By the way, in as much as ni kama useme, how many YouTube channels are there on YouTube? There's so many. Kuna zenye succeed, kuna zenye fail. Why do you keep doing it? But by this year lazima nikuwa na 100 subscribers. Is it other 100,000 subscribers? It can be possible. Imagine just believe it. Believing is magic at some point. Unaweza believe, make it, ama ukose. Hata kama maybe it happen in 1 year, it doesn't happen in the next year ama 2 years, but the dream imekuwa achieved. Hata mimi nimesema na mdomo nitanunua hii mwaka na nikose. The dream itakuwa still alive. Ile siku ni venye tu tuseme the time limit yenye nilikuwa nimesema imejafika, but eventually sema after 1 year, another 1 year, 2 years, nikuwe nayo. I'll be the happiest person in the world because nitakuwa nimepata something yenye nisha dream about. Imagine me driving my own car. I'll be so happy. Nimedrive pesa yangu. I'll be so happy. Super happy. So never stop dreaming, chase your dream. Ama unasemaje? Me time limit msijekani. Mimi kile na meaning ni what unafanya next. Your next move is what counts. Imagine ukisema hivyo and then you're not azikupush sana because unaona unaweza achieve in 27. Kuna achieve at 30. Iko sawa. Usije people make it. Mimi sijasema. Unajua the good thing ni ati nini? Ukiweka hata after hii mwaka. Isipo happen si atajua. Yes, will still be there. Naweza taka ikuwe sahihi. Lakini kama hakuna a clear plan on getting to that dream, you'll do it a day at a time. Kesho hakuna kitu unafanya itapata gari. No. But you might do kesho hakuna kitu unafanya itanipea gari the next whatever you're doing maybe might give you a car, you don't know. But kwa akili yangu saa hizi sifanye hii podcast nipate gari. Nafanya hii podcast nipate subscribers wengi. So no subscribers. What if after hiyo imefika? What if upate? Imekam. What if upate sasa? Nikipata subscribers. Nikipata subscribers, sasa I start thinking of my next move. Unajua ka let me kaa sana nikiwatch.
nikiona hadi makoches wako wakiinterviewa wanaulizangwa are you eyes on the Premier League wanasemanga no one game at a time the next game at a time hadi mkimuuliza ati what do you think of Liverpool next week but anasema no we are focusing on the next game at a time the next game at a time but the Premier League iko na timeline one game at a time lakini Premier League kuna siku itafika itakuwa inaisha one game at a time hata sema hata sasa naunganisha pesa yote sema for example gari naunganisha zaidi Sumesema by hii mwaka isha. Si same tu na Premier League. Kuna Premier League zingine zitakam. Na take a man that ati kuna Premier League. Sasa miaka itaisha. Ndio, unajua ukisema ni kama umesema ati sasa ndio nakwambia like your next move is always the yeah, the most important by the way. Take a step at a time. No go leaky make for make well and good. Just go ahead with life, you know. There are things that are larger than life. Wewe piga tu mambo yako. Piga shughuli. Ama aje. So we are the I think the final part of the show. Right now, I think an hour plus into the show. No, younger sana. For me, I think the time now is a fly. Imagine now we're just the two of us. Now you have another guest. That's time. We're gonna do like I think a 2 hour. The time management. How do you do it? I don't know, the discussions are just getting hotter. With time I think to learn. But now I think gonna stopwatch. First episode that gonna start. Yeah, we're working on time by the very strict time. Maybe that's why in a limit, maybe vitu mingi zenye unnecessary. What's happened over the weekend? By the way, Manchester United. You got luck. That's the girl wakwa. Mlikuwa mnakufa. So wasn't on you guys did I was just hoping Aston Villa beat you. I think I said on the last episode Aston Villa is gonna beat you, but at least walikuwa wameanza kufunga. That gave me. Will you watch? I almost texted you because I was like give me minutes. Nilikuwa nimeongoja by the way I was waiting. They go I clip the part that I told you. We are going to beat you guys. And you guys are going to be beaten by Aston Villa. Nikuje nikutumie vizuri cha. Na niweke sha. Nikuonyeshe it's not you made it. Watch out. Next game. You guys eyes on the prize. Leicester. See hatutaki ligi. Oh, you don't want the league? We want to win the next game. Ati a game at a time. Tunataka kushinda tu game next. Sio tunataka. Mpaka mjipate kwa top of the table. Si hadi hatutaki kujana atakuwa juu. Hatutaki kujana ataenda. A game at a time. Oh, that's super nice by the way. That's cool man. A game at a time. By then, we did the next game 38 pale mnachukua kikombe. Mimi by then nataka tatu. Tukichukua nini? Oh, you lying. Wallahi. Hadi ode mwa matatu. No. Whoa. Hold up. Ule dema alikuwa nilikuwa na hiyo thought. Kuna dema wewe dema ameweka matatu kwa uso. Wa we do ndio alikumotivate. Wallahi nilikwambia nataka tatu. Weke wapi? Naweza kwa chest ama. Uchore nini? Arsenal 2020. We shall hold this tutakuwa hapo ku witness you drawing a tat. If Arsenal wins, wallahi. Arsenal wins. Unachora tat. Yeah, mbona ni story? Are you serious? Wow. Unajua mimi maisha yangu sijaona tukiwa on a very on this form in my life sijaona Arsenal kicheza fit in my lifetime. Wow. You are doing a tat. We shall refer to this video the time in itafika. He said it in himself that he's going to draw an Arsenal tat na yandiko Arsenal 2022-2023. Yeah. Arsenal. Na kama huyo mzee anaweza chora vizuri anaweza chora hadi squad mzima hapa hivi wakiwa hapa. Okay, you have a small body. You can't fit a whole squad. Kuna watu wana nini? You can draw a whole squad. I'm at the first 11 in itakuwa win that game. Unajua kuna kale kapicha ka frame kwa ule nini? Me first of all I didn't believe me ndamini, but anyway Arsenal is not winning, so you won't just to say you're not drawing any tat, even if simply you're saying you're not drawing any tat because Arsenal is not going to win any Premier League. I can say that without a doubt. Manchester United is going to take this up. Oof, I'm not drawing any tats. If we lose, if we win, if we lose, I'm drawing. If we, I'm not like my word. Unaweza chora tat kama ndio mkishinda. No, I wouldn't do it. Me, by there all the time, Manchester was like hurting me way too much, to be honest. And at some point, I was like, me now I don't care about this game anymore. Because game ilikuwa inaanza hivi, nikaona tu ball imepitwa hivi, imegonga tu hivi, na feel.
hadi hatujaongelea by the Champions League leo. Unakuwa fan hizi. Yeah, I do watch. Leo ni Real na Liverpool. Now we will review, I think. See, they are being played today and tomorrow. Yeah. So we will do a review on the next episode. The Champions League. Nimeona leo kwa hizo kwenye nani wanalala watu wa Real wameweka watu wanaenda wanakisha fireworks usiku, watu walipa kuenda kuakisha fireworks kwa hotel zao. Yaani wana make sure mtalala usiku mzima juu ya fatigue, unaweka fatigue. Unajua English wanakuwa mfano. Lakini hawasei game yao ni like ingine super amazing. So tukimalizia, because I think you are way too much in the time, ndio we'll review everything next time on the next episode. I have a question. Would you rather know the day of your death or the cause of your death? The day of your death or the cause of your death? What would you rather know? The day or the cause? The day. Why? Unajua the cause. The cause uniambia maybe nitaanguka bafu. Imagine every fucking time unaenda kuoga unasema hii kufa na kufa. But I think now you can prolong your time. Utaishi kuogea nje ndio sasa usiogeange ndani ya bafu, because now you're sure utaangukia bafu, so you avoid. Ukisikia utaanguka na gari, wewe utaipanda gari. So baka ile siku by mistake tu hivi after like 200 years. So ni wapi unaogea nje? You're saving your life, do you care? If ungeambiwa for you to live longer, you ogeange nje utaogea. Like sema kugonga na gari. Sema kwa bafu unaweza kugonga na gari, unagonga na gari. Si kwenda na miguu. Kuna baada ya magari zao unapita kwa misitu, my friend, unaingia kwa misitu. By utateseshate na life so much. I don't know, so for you rather know the day juu maybe unaweza fanya vitu zote unatakanga. Make peace with yourself. I think I'd also pick the day. Because I think with the day naweza jua tuseme kama sasa niseme maybe nijue nitakufa hii mwaka. Na shina nikisumbua nini? Napiga sherehe. And then you have, I think I live the best life. Na nishinenge nikistress sana rather than the cause. But you never get, I think utakuwa na enough ya kuishi. At least sasa nijue kama ni next month. Umefanya vitu zote. Back to back. And then I will just sit and wait for the last day. I think that's easier than to just know the cause. The cause is so tricky. Imagine unajua utaanguka na gari. Unakenga tu kwa gari kila siku, una imagine hii. Itapi. Unasikia tu ka sauti pa. Unaanza uoga. Unaona ama unadhani hapo ndio kugonga. Kila siku mpaka umelala unasikia nyumba inatingika na hakuna kitu inaitingiza nyumba. Unajua baadhi ya akili yako unaanza close your mind. Kila kitu unaona ina pointing towards hiyo kitu. Mpaka unaona ni kama for me I'd rather know the day of my death. Anyway guys, if you I mean I don't know what would you rather know. Would you rather know the day of your death or the cause of your death? Tell us down in the comment section below. We are almost done with episode number 3 of the MICDROP podcast. This week we are dropping 2 episodes. Yes, we are dropping 2 episodes. This one is going to be dropping tomorrow morning at around 10 a.m. in the morning. The other episode is going to be dropping on when are we shooting the next episode? Friday. When do we shoot? Saturday. We shoot Friday. We shoot Friday, we release it on Saturday. Sindio? Because now from next week we do Monday, we release Tuesday, we do that, we release Friday. Sindio? So this episode is going to be premiering tomorrow. Okay. You're going to be watching anyway, as I tell you this. So tomorrow we're doing Friday we're doing an episode. So this week 2 episodes. By the time we are closing the year, supposed to have 52 freaking episodes. So it's some episode 5 to answer officially let a guest. Yeah, no, episode 10. Let's do 10. 10 episode mingi. Episode si mingi. Ama unasema 5, what do you mean? See episode 5. Episode 5. You know we have 3 guest. Who is guest number? That's still as much let them see. Ama we do guest boys only. Guest boys only. Guest boys only. Like see this show we've done boys only. The next 2 shows we do guest.
A guest and a guest. You get it? Guest ndio unafanya peke yako. No. Si tunakuwa na guest, us and the guest. A show with a guest. Unaona? And then the other one, boys only. Guest, boys only, guest, boys only, guest. So, tutaanza on which episode? Tuanze hii wiki tufanye hivi wawili. Juu hatujaji prepare hii wiki. Tuanze na episode 10. From episode 10 tuanze count sasa. Si ndio? Anyway, tuna wrap it up the show right here. Thanks so much for watching this episode of the Mic Drop. See you guys next week, same time, same place. Take it easy. Peace.